Николай Лобанов, Ольга Лобанова, с нами представитель русской поддержки Надежда. И у нас сегодня также специальный гость, это Джон Киннер, который будет сегодня нам сообщать горячие новости. Я сразу с места в карьере передаю микрофон Джону. Hello, John. I have made an announcement that we are live. Я сразу с места в карьере. And welcome to everybody that's tuning in today. Thank you very much for taking the time. Did you hear me okay, Alexei? Yes, I hear you. So, Джон говорит, всем добрый день, давно мы с вами не общались, всем очень рад видеть всех здесь в прямом эфире, и мы начинаем. So, there's a couple of things that we would like to do today. I'm just going to share my screen if that's all right. Absolutely, absolutely, it's perfect. Он хочет поделиться экраном, друзья. You know, I wish, Alexei, did you see that movie, The Matrix? Oh yeah, I saw it. It's my favorite movie. So. And you know, they could plug you into the computer, and like in seconds, you could learn a new language, or you could learn martial arts. Ага, он говорит, Алексей, смотри, видел ли ты фильм «Матрицу», где там они подключали компьютер, и за считанные секунды человек мог освоить, например, борьбу, как там, да, какую-то там, боевое искусство, или также мог бы, например, освоить новый язык. So that's what I want to do. I want to learn how to speak Russian, but I only want to spend like an hour learning. So I need to get plugged into something and get it downloaded into my head. Он говорит, что он хотел бы освоить русский язык, но у него наверняка уйдется на это часы. Было бы классно подгрузиться к системе и за несколько минут выучить русский. Hello, Jason. Hello. Ребят, к нам подсоединился еще Джейсон Роуз, один из главных руководителей компании INFINII, и вот здесь вы видите его профиль. А тем временем Джон показывает сегодня важную информацию на своем экране, и я буду ее переводить. Okay, John, let's go forward. All right, buddy. So you can see my screen okay? Yes, I see your screen okay. All right. So the first thing that I would like to acknowledge is that these are the 4 issues that we were planning on speaking about this evening. Number 1, springboard. Number 2, payments. Number 3, pre-launch. And number 4, materials. И здесь на экране вы видите 4 темы, которые мы сегодня затронем. Первая – это данные по спрингборду. Вторая тема – это выплаты. И третья – это планы на февраль, апрель, май. И четвертая – это материал на русском языке. So, I've got some news that I think everybody will be happy about. У него есть ряд новостей, о которых каждый будет очень рад услышать. We're scheduling a meeting just for our Russian friends, our Russian market with INFINII, to do a complete corporate update. So details, very intricate details on Springboard, on payments, and on a number of other issues. So if it's okay with everybody listening, I would like to wait until the end of this week to discuss Springboard and payments with everybody, and we're having a special meeting to go through all of those details with them, planning for Friday Eastern time for us, Saturday 9 p.m. Moscow time. John, is it going to be Saturday 9 p.m. or Friday? Saturday 9 p.m. Moscow time, so the same time as it is right now. Okay, I understand. Он говорит о том, что компания, корпорация INFINII планирует большую встречу, которую будут принимать руководители компании на субботу на 9 часов вечера по Москве, в которой очень расширенно компания осветит все обновления, все данные, которые будут касаться спрингборда, выплат. И мы вот эту встречу уже компания запланировала на 9 часов вечера на субботу. So we appreciate their patience for 5 more days. That would be greatly appreciated, and we will make sure they have a complete information download at that meeting. И Джон говорит, благодарит вас еще раз за терпение о том, что сейчас происходит, потому что к этой дате
компания будет иметь полную картину того, что происходит. В развернутом виде мы ее вам представим. Nadia, is there anything that you would like to add in regards to that? No, I think you mentioned the two main ones, the springboard and the payments. That I think it would be good for Hitesh to really touch base on. Yes, we understand that there are many support tickets that have been sent in regarding those two issues, and it's very important to us at corporate that they get all of their questions answered, all of their concerns dealt with, so we can all move forward successfully. На самом деле, Джон задал вопрос Надежде, есть ли у нее какие-то добавления по поводу вот этого объявления, и Надя сказала, что все нормально, у нее нету, и Джон на самом деле будет, то есть мы говорим о том, что в субботу Hitesh также будет на этой встрече, и компания все широко осветит, все вот эти вопросы в полном масштабе. Now, the last two things on the list are pre-launch promotion and materials. И два последних пункта на этом слайде – это планы на февраль, апрель, май и материал на русском языке. Now, I've been told that there are some people in the Russian team that are still not 100% clear on the rewards plan. И также мне сказали, что еще в российской команде не все на 100% понимают компенсационный план. So I'll do my best to help create some clarity regarding these issues. И я приложу все усилия, на которые я способен, чтобы прояснить все полностью, чтобы не было больше вопросов. Because it's important that the whole team understand this rewards plan and our pre-launch specials as quickly as possible. Потому что очень важно, чтобы каждый партнер в компании понимал все эти особенности и мог этим пользоваться. I know that there are other Russian teams that are joining and starting to build INFINII, and I want to make sure. Sorry. Он знает, что также другие партнеры из России подключаются и начинают строить бизнес. And I want to make sure that our original team, that's everyone listening, has as much of an advantage as possible moving forward. И он также хочет, чтобы наша команда имела все преимущества и все понимание этого компенсационного плана и могла двигаться вперед. Okay, so this rewards plan is doing exactly what we thought it would do. И вот этот компенсационный план будет отображать то, что на самом деле мы как компания планировали делать. We're finding that leaders from traditional product companies like Amway and Herbalife and Nu Skin, but also leaders from many other companies, newer technology companies, coffee companies, nutrition companies, are all finding us. They're hearing about this rewards plan, they're hearing about INFINII's e-commerce products, and they are calling us to join. Джон говорит о том, что большое количество лидеров из других компаний, из других моделей сетевого бизнеса звонят в INFINII, присоединяются, хотят присоединиться. Он привел пример такие компании, как Amway и так далее. И то есть у нас, он говорит о том, что проявляет интерес люди к нашему компенсационному плану и стремятся к нам подключаться. As I'm sure that everybody is aware, every new company has growing challenges in the beginning. И также он хочет сказать, что в любой компании, которая начинает свою работу, в период вот этого первого роста происходят определенные изменения или какие-то трудности. And everybody at the corporate office, Jason, Hitesh, Ken, myself, Brian, Nadia, everybody appreciates their patience during what has been, I'm sure, a challenging time for them. И также он благодарит всех за вот это терпение. Со своей стороны Надежда, Джон, Джейсон, все руководство компании INFINII прикладывает все возможное, чтобы побыстрее справиться со всеми трудностями и начать работать по полной программе, значит, легко и правильно. It's very important that we get all of their questions answered and resolve all of their challenges so they can move forward successfully, just like the rest of the world is right now. И
Они, как руководители компании, как компания, хотят ответить на все вопросы и разрешить все вопросы, которые возникают, для того, чтобы российская команда работала легко, так же, как работает весь остальной мир. So as a company, we're seeing incredible growth and a lot of interest all over the world, and our product obviously is part of it, but our rewards plan is also very much part of it. На самом деле, то есть наши продукты и наша деятельность вызывают огромный интерес по всему миру, и одной из заслуг, конечно, является наш компенсационный план, план вознаграждений. Now on the screen, there's a screenshot of the side column inside your back office. На экране вы видите колоночку, которая есть в вашем бэк-офисе. So you can see the partner section has been selected. Promotional links, their links and media is yellow. This is where you're going to find a Russian language detailed rewards document and a Russian language opportunity presentation. Здесь на снимке, Джон говорит, выделено желтым фрагмент, в котором вы можете найти компенсационный план на русском языке, детализированный, и которым вы могли бы пользоваться. You will also find a third promotional item. И также вы здесь найдете третий материал для продвижения, то есть он в списке стоит третий. You will find our 2-minute promotional video that has been overdubbed in Russian language. И здесь вы увидите двухминутное видео, которое полностью адаптировано и на русском языке, для того, чтобы продвигать этот бизнес. Okay, so let's start talking about promotions. И давайте начнем разговаривать по поводу продвижения, промоушена. So what we'll talk about for a few minutes is March, April, and May pre-launch promotion. И мы сейчас затронем март, апрель и май с точки зрения 3 месяцев для продвижения бизнеса. Actually, sorry, please forgive me. Before I move forward and discuss this matter, Jason, is there anything else that you would like to share from the founders' end before we start? И он задал вопрос Джейсону, как одному из основателей компании, есть ли у него вопрос, который он хотел бы осветить до того, как мы начнем. Actually, I believe you're doing a great job, John, with presenting and letting them know that we are working as hard as we can for them and to get everything running smoothly and to make it so as INFINII grows that they that already joined and got an early position will be rewarded greatly for sticking with us. Well said. Джейсон говорит о том, что компания сейчас делает все возможное для того, чтобы все партнеры в компании чувствовали себя комфортно и бизнес работал гладко и без сучка и задоринки. И также он говорит, что те из вас, кто сейчас в самом начале подключились, проявляют терпение, а вы оказались в самом начале в привилегированном положении, и вот это ваше терпение будет щедро вознаграждено будущими большими финансовыми показателями. Okay, so let's have a look at a few slides. Thank you, Jason. Thank you. Давайте перейдем к нашим слайдам. You're welcome. Okay, so this is currently the activity level, the minimum activity level that exists within our rewards plan. Builder and manager at 50, business volume, regional, national at 150, the director and the ambassador ranks at 400. И здесь Джон показывает уровни минимальной месячной активности, которые зависят от того, какой карьерный статус. Например, на статусе Builder вам нужен пакет за $50, например, на статусе менеджер за 50, региональный менеджер 50, директор, главный директор, директор руководителя, президентский директор, там 150. Замечаю, что раньше это было 400, сейчас это 150, то есть нам понизили это. С уровня амбассадора вам нужен пакет за 400. So now you can see the entire manager family has been reduced to 50 PV or a prime membership,
and the entire director family has been reduced to 150 BV or a surge membership. То есть вы видите, что региональный менеджер и национальный менеджер планку сократили со $150 до 50, раньше это было 150, сейчас 50. И все звено директоров тоже сократили с 400 до 150. Please also, Nadia or Jason or Lexi, stop me anytime that you have any questions or any comments you'd like to make. И также он сказал, что он попросил, что Надежду или Джейсона или меня остановиться, если что-то будет непонятно в процессе его объяснения этого компенсационного плана обновления. Okay, now please look at the PET BV required. That's the second column. Вторая колонка это вы и ваша команда, объем, который вы создаете, он сейчас будет говорить про эту колонку. So, the first thing I would like to announce is that the 90-day director clock, reach director in 90 days, has just been reset for everybody. И он хочет сказать, что статус директора, который раньше был отведен, который был 90 дней, то есть они этот период как бы переставили, то есть теперь он активный. То есть, John, let me just clarify this. So from this day on, 90 days is active. So we start to count 90 days from today? Very close. We start to count 90 days from February 15th. So about 4 days ago. 5 days ago. And so the previous volume which was degenerated, is it accumulated to the count of people or it's just forgotten? Well, that doesn't really affect anything because remember the volume is accumulated month by month by month by month, so that doesn't really have any effect on it. What it basically means is everybody has the same opportunity now to reach that rank of director. So if they were getting close, we're just a little bit shy, starting during the month of March or from now until the next, basically until the March, April, and May, they'll have that opportunity again to reach the rank of director. Okay, so I understand that the people who started early, they just have the benefit that they have some people in the downline already. That's all. Yeah. Absolutely. So it'll accelerate their chances of reaching that director rank. Right. So that's why I start to ask you, so I could deliver the message in a correct way. So let me. Okay. То есть я задал пару уточняющих вопросов. Итак, это очень важно. То есть с 15 февраля у нас теперь активна программа 90 дней на статус директора. То есть если вы подключились в INFINII раньше и у вас уже есть партнеры, то вы просто находитесь в таком состоянии, что у вас уже есть небольшая команда, с которой вы теперь с 15 числа сможете заново создать вот этот товарооборот и закрыть свой статус директора за ближайшие 90 дней. То есть период начался 90 дней с 15 февраля. То есть вот это отчет. То есть если вы подключились, например, 16 февраля, то, соответственно, у вас будут эти 90 дней считаться с 16 февраля. Для тех ребят, кто подключился раньше, отчет начался с 15 февраля, заново в новую единицу времени. Предыдущий объем, он остался в предыдущих месяцах. То есть мы начинаем снова отчет. Okay, go ahead. Yeah, Alexei, I would like to ask everybody listening just to do me a small favor. Yes, everybody's listening. There are 693 people who are watching us online right now. I would like them all to do me a small favor. Okay. So, what is it? Would you ask them if they'll? I need to let them know, please. I need a small favor. Okay. Here's the favor that I need. I know that many of them are waiting for springboard information and for payment information. Here's the favor. I want them to listen to the compensation information and assume that on the Friday night or the Saturday night presentation, we will answer all their springboard questions, all their payment questions. So I want them to pay attention to the rewards plan information and know that they will be able to move forward with all of their concerns resolved and all of their questions answered. So let's just focus on compensation because I really want them to take advantage of some of these specials that we have.
Он хотел бы попросить, чтобы о небольшом одолжении от всей команды. Дело все в том, что в субботу в 9 часов вечера по Москве компания будет плотно, широко, со всеми руководителями давать данные по спрингборду, по всем выплатам. И он просто попросил, что сейчас представьте, что все прекрасно, что все данные вы получили, но только мы сейчас во времени сдвигаем, что это все будет в субботу. А сейчас он попросил проявить внимание на компенсационный план, чтобы вы просто сейчас сфокусировались на тех изменениях в компенсационном плане, которые он сейчас освещает. Yes, John, so I have translated your message, and so people are willing to wait the Saturday evening broadcast with the executives of the INFINII. So firstly, thank you very much. Он поблагодарил всех вас за такое терпение еще раз. The second thing is that the director bonus, $20,000 for reaching director, is a very significant bonus. И он говорит о том, что теперь он переходит обратно к компенсационному плану и говорит о том, что бонус на статус директора – это очень существенный бонус. And as you can imagine, that's a very significant cost to the company. И также вы должны отметить, что это очень существенная стоимость для компании, то есть он определен, достаточно дорогой бонус. But we're resetting the clock back to zero because it's very important to us that all of you reach this director bonus if possible. И для нас мы переставляем часы с 15 февраля, и для нас очень важно, чтобы каждый из вас достиг этот бонус директора. Okay, so now let's talk about some of the ranks that are after director. И давайте теперь пообщаемся, обсудим остальные статусы, которые идут за статусом директора. Because we already have people in Russia that have hit the director bonus. Потому что у нас уже есть люди в России, которые достигли статуса директора. And I know you can as well. И Джон говорит, он знает, что я один из этих людей. Now, if you look at executive director and you look at presidential director, если вы посмотрите на статус директора-руководителя, это executive директор и президентский директор. Executive director requires 200,000 business volume and presidential requires 600. Уровень директора-руководителя, executive, требует $200,000 в очках, то есть очков $2000, это вы и ваша команда. То есть, и президентский директор это 600 тысяч. So now look at the new PET for our pre-launch promotion. И теперь мы сменили этот статус и объем, и я хотел бы, чтобы вы на это посмотрели, и это изменилось. То есть уровень executive директора теперь стал 150, а раньше был 200, и уровень президентский директор был раньше 600, а сейчас стал 300. Executive director requirement has been reduced by 25%, and presidential director requirement has been reduced by 50%. То есть квалификация на эти статусы изменилась на уровне директора и руководителя на 25% сократилась, а квалификация на уровень президентского директора сократилась на 50%. And for those of you who are feeling very bold, ambassador has been reduced by more than 75%. И если вы посмотрите, то теперь на 75% сократился объем очков, которые нужно выполнить для того, чтобы закрыть этот статус. Okay, let's move on. And All John, right, so now we would like to... let's Please go ahead. confirm, this is just for the 90-day period, correct? Absolutely. So this is March, April, and May, leading up to our official event in June. Okay. So it's not for forever, it's just for the next 30 days. No, the next 90 days. 90 days. For next... То есть вот эти изменения, это бонус, это для продвижения, это чтобы мы закрыли статусы. Такие параметры будут в ближайшие 90 дней. Вот такое послабление в компенсационном плане. Это очень интересное послабление. We select 90 days, Alexei, because 90 days is a short enough time that you can really focus, but it's a long enough time that you can get many things done. И Джон говорит о том, что 90 дней это короткий период для того, чтобы сфокусироваться,
И также это очень длинный период времени, за который вы можете сделать большое количество работы, достичь большого. Now, that's not all. Those are significant changes, but I have two more very exciting changes I want to share. И это два очень существенных изменения, но у него еще есть два, о которых он хотел бы с вами сегодня поделиться. Okay, here's the first one. Now remember, INFINII Pay began at director. $200 US for each line of lineage. И вы помните, что с уровня директора мы получали 5% комиссионные с лично приглашенных, и с уровня директора это было ограничение $200 за каждую цепочку лично приглашенных людей. Now, the INFINII Pay is paid 5% on all the business volume on each individual line of lineage. И вы помните, что мы платили 5% от каждой цепочки лично приглашенных, но у нас здесь было ограничение, например, с уровня директора $200, не больше, чем $200. So if I personally, Alexei, how many people have you personally sponsored? 145. Wow. So that means that you have potentially 145 different lines of lineage that you can earn INFINII Pay on. То есть... Okay. So here, sir, I don't want to confuse everybody. So this is what we're doing. We are moving INFINII Pay into the national manager rank. So now at a lower rank, you can start to earn INFINII Pay. And it's $250 cap per line of lineage. And a director, we're moving it up 2.5 times to $500, and then $1,000, and then $2,000 per line of lineage. То есть, если сделать все это упростить, чтобы никого не загружать сложностями, то есть теперь они все это сдвинули, и каждый человек начинает теперь зарабатывать больше. То есть раньше, например, национальный менеджер не получал 5%, а теперь он получает 5%, и с цепочки лично приглашенного ограничение $250. А раньше с уровня директора было ограничение $200, а теперь ограничение с этой цепочки 500. С уровня сеньора директора раньше было 500, а теперь $1000. То есть все это сдвинули, и теперь люди получают гораздо больше денег. Now this is very important for Russia, because there are many people in Russia that are manager rank, and there are also many people that are regional manager rank. И это очень важное сообщение и добавление для российской команды, потому что очень много в России людей, которые достигли статуса менеджера, региональный менеджер и национальный менеджер. И компания хочет, чтобы наши партнеры начали быстро зарабатывать деньги. So as soon as we can move them to national manager, they can generate an extra $250 per week for every line of lineage based on business volume. Таким образом, сдвинув вот эту сетку компенсационного плана, мы обеспечиваем, что большее количество людей стали зарабатывать $250 в неделю с каждой цепочки лично приглашенных людей. Okay, does that make sense? Does that make sense to you, Alexei? Oh yeah, it makes sense to me. So if you don't mind, I will just I would add the example. So real example. Yeah, absolutely. Okay. So, я сейчас поясню на примере, чтобы было понятно. Например, здесь в прямом эфире у нас есть Денис Деркач. Да? То есть я лично пригласил, я являюсь спонсором Дениса Деркача. И, допустим, вот цепочка Денис и также вся его дальше команда, это как раз и есть цепочка лично приглашенного человека. Так? Денис, в свою очередь, пригласил Ольгу Лобанову. Да? То есть мы говорим, вот следующую пошла цепочка у Дениса. Так вот, с товарооборота, который создал Денис, например, компания, если бы я был на уровне национального менеджера, компания заплатила бы мне 5%, и потолок при этом составил бы $250. То есть, понимаете, а раньше этого бонуса не было. То есть теперь его добавили. Это существенно, потому что у вас может быть 50 лично приглашенных людей, и вы, как национальный менеджер, теперь получаете 5% со всех лично, то есть со всей команды ваших лично приглашенных людей. То есть это очень существенные деньги. Хотел бы даже поблагодарить компанию за такое большущее изменение. То есть, John, I explained, I gave the example, but from my side, I wanted to thank you because you doubled commissions, and this is
tremendous amount of money, I can say. It's, you know, it's very exciting for us. I'm sure it hurts Jason when he has to sign all the checks, but I'll tell you right now, especially when we're just building a very solid foundation, it's very exciting for us to be able to offer this. И также я поблагодарил его за такие существенные добавления в компенсационном плане, потому что, ребят, на самом деле здесь только что вам, я хочу вам сказать точно, увеличили зарплату в 2 раза. Вот прямо вот здесь вот. И таким образом он сказал, что он очень рад это услышать, потому что Хитаж лично выписывает и подписывает все чеки. И что очень важно в самом начале, поскольку мы строим сейчас фундамент бизнеса, чтобы люди получали хорошие деньги и все были счастливы. Now I've saved the most exciting for last, and then I'd like Nadia and Jason just to comment on all of these as a group. This is the most exciting one. Take a look at dual team earnings right now. $260 per week is a cap for builder, which means a little bit over $1,000 a month. $760 per week as a manager, which is a little over $1,000 a month. Take a look at what we're doing. So everyone who's a builder, we're doubling their cap. То есть на самом деле теперь он хотел бы еще один момент осветить и потом передать микрофон Наде и Джейсону, чтобы они как представители компании рассказали, что они, как они думают, как это, насколько это классно. А сейчас он хотел сфокусировать ваше внимание на ограничениях по комиссионных. То есть раньше, например, ограничение было на уровне билдера всего-навсего $260 в неделю, а теперь это $500 в неделю. То есть ограничения увеличились. Теперь раньше был на уровне менеджера всего $760 в неделю, теперь это 1000. На уровне регионального менеджера это было 1000, теперь 1500. То есть теперь на более низком статусе люди быстрее смогут больше зарабатывать большие деньги. Now, what this means is every single person on this call got a pay raise. И что это означает? Что каждый абсолютно человек, который сейчас присутствует на этой конференции, мгновенно стал больше зарабатывать, существенно больше зарабатывать. It's very important to notice that it's the first 3 ranks that we've increased. This costs the company the most amount of money, but it also affects the field in the best possible way. То есть мы хотим отметить, что это самые первые статусы. Сразу же увеличилась система выплат по первым 3 статусам. И это очень существенно, чтобы те люди, кто присоединяется в бизнес, начали быстро, мгновенно зарабатывать большие деньги. This is very, very substantial. In my opinion, I've been in network marketing for 21 years. And for a builder, our very first rank, which is very easy to become a builder, 1 left and 1 right, to have a $2,000 a month cap, is pretty significant. То есть Джон говорит о том, что он в индустрии сетевого бизнеса порядка больше, чем 25 лет, и такого существенного компенсационного плана с такими богатыми выплатами он еще не видел, и это очень существенно. С уровня билдера, который легко очень достичь, это 1 человек слева, 1 человек справа, человек имеет ограничение по выплатам $500 в неделю, это $2000 в месяц, это существенно, это круто. Jason, would you mind just taking a few seconds and share some thoughts? Он попросил Джейсона поделиться некоторыми мыслями по этому счету. Yes, I'm very happy to. Он очень счастлив, Джейсон говорит. I'm just super excited for those that joined us in the very beginning in our pre-launch. Он очень рад за тех людей, которые поверили и присоединились к нашему бизнесу в самом начале, на предстарте. And are working through things with us as a company. И которые проходят вместе с нами через трудности как компания. And that we will all do very well together, working together consistently through this time. И мы будем на самом деле очень состоятельными людьми, если мы просто продолжим двигаться в этом направлении с намерением. We really want to reward all of you for your hard work and efforts. И мы, как компания, хотим на самом деле поощрить вас за тяжелый, просто усердный труд, который вы здесь проявляете и прикладываете, и за
лояльность компании. And I am more than happy to send out big checks to everyone and help double people's income. И я больше чем рад прислать каждому удвоенные чеки, зарплату тем людям, которые работают и проявляют вот этот интерес к нашему бизнесу и вместе с нами строят этот бизнес. Thank you for all your patience and work. Спасибо вам за ваше терпение и работу. So I think there's only one thing that's left for me to do, Alexei. Thank you, Jason. Thank you. I think that I need to quit and start building the rewards plan. На самом деле он говорит о том, что мне нужно теперь как бы строить, рассказывать вам и строить компенсационный план, то есть строить уже вот эту систему комиссий. But I'm not going to do that to any of you. I'm going to keep working at the corporate office. Но он говорит, я не буду увольняться с работы, из компании, и не, то есть, хотя хотелось бы уже начать строить, двигаться структуру и зарабатывать так же, как вы теперь. Nadia, is there anything that you'd like to share at this point? Yes. Я хотела сначала благодарить всех вас. Спасибо. И привет всем. Я хотела сказать, что я просто хотела извиниться от компании за то, что я слышала, что очень многие люди как бы спрашивают за поддержку. И мы понимаем как компания, что поддержка это очень важно, и получать ответы, быстрые ответы, это очень важно. И мы это понимаем, и у нас уже пару человек есть, которые помогают сейчас. Одна начала пару недель назад, и новая начинает через неделю. So вы сейчас увидите скоро, что ваши эти вопросы, которые вы спрашиваете, они будут отвечаться быстрее. So спасибо за терпение, спасибо, что вы еще с нами и ждете. И как Джейсон сказал сначала, что те, которые будут с нами до конца, они будут успешны. Я верю в это, и я вижу, что проблемы, которые мы сейчас проходим, это на малое время такое. И скоро это все уйдет, и компания просто вырастет, и это просто я верю, что я увижу вас успешно. Я это верю, я здесь поддерживаю вас, я здесь с вами, я здесь все слышу, и то, что я слышу, я компании тоже говорю. Я как бы голос ваш. So я здесь, и я буду здесь тоже до конца с вами. Спасибо всем. Надя, я чуть не начал тебя переводить, Надь. Да, ты хотел? John, Jason, I was ready to translate Nadia to Russian. Why didn't you translate her to English? Okay, no problem. So Nadia just expressed her heart that she is very happy to work with us, and she is sharing that that 2 more people will join support and will help our team to close tickets very like with lightning speed, knowing how support is extremely important to the growth of the business. So as a company, we do the best what we can to help the team to grow and build successful business. And Nadia says that she wants to see everybody succeeding and prosperous. That's beautiful. Well said. Beautiful. Она говорит, что я хорошо сказал. Но Надя еще лучше сказала, на самом деле, чем я перевел. Nadia said better than I translated. She is a very poetic person. Indeed. So listen, we've got a few minutes left. What I would like to do is walk through one of the documents that we have recently built for the Russian team. Он хочет сейчас быстро пройтись по одному документу, который мы сейчас сделали для русскоязычной команды. Надежда, спасибо большое. Still see my screen? Yes, we do see you, but haven't seen your screen yet. Oh, I have to reset it probably. Heaven forbid, we don't want you to see me. Yes, John, so now we see your screen. Okay, all right. So this document is different than the opportunity presentation. Этот документ, который вы сейчас видите на экране, отличается от презентационных слайдов о возможностях компании. This is a detailed rewards compensation with all of the rules attached.
Это объяснение компенсационного плана со всеми правилами, которые его сопровождают. And Nadia, please, anytime that you feel the need to share any details that I may have overlooked or something that that you want the field to know, and same thing applies, Jason, please don't hesitate. И также он попросил Надежду и Джейсона, если они увидят какие-то дополнения, которые нужно озвучить, чтобы они сразу добавились в разговор и пояснили эти моменты. Okay, contents, there's a definition of terms. Он также показывает, что здесь есть перечень пунктов этого документа, есть определение терминов и содержания. Okay, and here are the detailed slides that we were just looking at a moment ago. И здесь у нас детализированные слайды, на которые мы буквально смотрели несколько минут назад. So what we've done is we've broken our rewards plan into 8 separate ways to earn. И что мы сделали? Мы разделили компенсационный план на 8 основных частей. And we made sure that it's important everybody understands that e-commerce and e-commerce related activities is the first way to earn. И мы хотим, чтобы каждый человек убедился, что он понимает составляющие электронной коммерции с точки зрения торговли, продаж и может на этом зарабатывать. And the second is a fast start bonus. Дальше это бонус за быстрый старт. And then we get into all the details and the rules surrounding the fast start bonus. И тут мы объясняем все правила и особенности, и что надо, и как надо, чтобы получить этот бонус за быстрый старт. Check it out, fast start bonus. И здесь мы с вами рассматриваем бонус за быстрый старт. Now, I know that there probably will be some translations that our members would recommend maybe a different word or a different way to translate. Please understand that the professional translators that we hire as a company are not network marketers. So if you think something should be called something different, simply let Nadia know or let a ticket know, and if many people feel the same way, then we will make a change. Также он хочет сказать, что перевод, который сделала компания, которую INFINII наняла для осуществления этой работы, для перевода, они не профессиональные сетевики, и поэтому они могут что-то, ну, так скажем, корявенько, не нашим языком перевести, поэтому если вы считаете, что что-то должно быть сформулировано гораздо лучше, точнее, то чтобы вы не стеснялись, передали это сообщение или такую формулировку перевода Надежде или через систему саппорта, через тикет. И мы с удовольствием это все быстро исправим и приведем это в такой хороший читабельный вид. So each bonus also has a calendar with details explaining to you how and when you get paid. И также этот компенсационный план снабжен календарем и расписанием, чтобы вы ориентировались, как и в какое время и когда каждый из этих бонусов выплачивается, с какой периодичностью, в какие сроки. This is the very first cosmonaut. Он говорит, что это вот... Ну, you don't have to translate that, but okay. So this is beginner bonus. John, basically we see the first slide. We do not see you showing us different slides, or you showing us slide number 1. You're only seeing one slide. Now I see slide number 3. Huh? Can you still see? Yeah, I see slide personal fast start bonus. Yeah, so there was the cosmonaut I mentioned. I see slide number 11, by the way. So the previous slides were skipped. They were not broadcasted. Okay, so needless to say, this document is available for download, and you'll have this one, and you'll have a detailed rewards plan, and you can receive these documents in 2 different versions. Он хочет сказать, что этот документ у нас присутствует, вы можете его загрузить из своего бэк-офиса, он присутствует в бэк-офисе. Okay, so the first version is a PDF. So for people who want to use their tablets or their phones to share information with their friends, they can download a PDF. У нас The second version. Sorry. Okay, у нас он доступен в 2 версиях. То есть, если вы хотите предоставить этот документ и смотреть его на телефоне или на таблетке,
то он у нас существует как PDF-файл. То есть вы можете его загрузить, и люди смогут его просматривать на этих мобильных устройствах, например. And the second version is called PowerPoint Show. And what that means is if you want to present to large groups, it will present just as you see here on your laptop and a projector. И второй, это он как презентация PowerPoint, show, как презентация PowerPoint, что вы ее сможете показывать большим группам людей, например, на компьютерах, то есть листать ее просто как презентацию. Can you still see the screen changing? I see the 11, so still I see the 11th slide. Isn't that strange? You don't see it moving, huh? No. So I see that you are showing on the left slide 14. Now I see slide 15. Got it. Okay. So you can see this is quite a detailed document, and this will really help them understand how each of our bonus works in detail. То есть здесь вы видите очень детально все разложено и расписано, и вы можете просто все это внимательно изучить и понять. And the other thing that they will have access to very soon, we have professional recordings of all 8 ways to earn, so 8 different short videos, 5 minutes or less. We will also have all of the images in Russian language, and we'll have voiceover in Russian language as well. So if you're particularly excited about one bonus, you can send a 2 or 3 minute video to your friends in Russian language about that one bonus. То есть он говорит, что у нас будет теперь 5 видов видео по каждому виду бонуса. И если у вас человек заинтересован как бы глубже понять, как работает какой-то бонус, то теперь вы этот бонус можете послать видео там 2-3 минуты про этот бонус на русском языке. Детально человек просто смотрит видео, объясняющее именно этот бонус. Алексей, у меня есть вопрос. Я могу задать прямо? John, Vitaly has the question. Very quickly. Please. Yes, please. Давай, Виталий. Да, вот в компенсационном плане я посмотрел, есть такие, скажем, неточности, они не совсем понятны, скажем, русскому человеку, ну, может быть, немножко неправильно, как бы непрофессионально чуть-чуть сделано вот в плане орфографии. Это будут, как бы, он будет откорректирован? То есть в этом плане. Vitaly is saying that there are some errors like grammar mistakes. So the question is, can we change this and can we correct this so it's readable? Of course we can. Да, он говорит, да, абсолютно. То есть Виталий, Джон уже об этом упоминал, если мы видим где-то какие-то... Я уже увидел, например, там перевели слово посол, да. У нас в русском языке есть слово амбассадор. Оно людям больше нравится, чем просто слово посол. John, for instance, in this compensation plan, I saw that the word ambassador is translated. We have this word ambassador in Russian, and people love this word. But it is translated in an old version of... I understand. And it's not readable. We don't like this word. It's just now, just so everybody understands. Sorry, Vitaly. Или такое слово, скажем, как вербуем. There is another word which is like, you don't like it to hear. It's like when someone is being enrolled, but it's translated in a weird way to Russian word, you know. So we need to change it to common word like it, say invite, you know, join, which is nice. No trouble. So this is what I would like. Now, first of all, we were expecting that this was going to be the case because our translators are translating literally. They're not translating based on network marketing business. So we knew we were going to have to make changes. И он говорит, мы это понимали, потому что мы поняли, что люди, которых мы наняли, они переводили это, литературный делали перевод, а не адаптированы для нашу сетевую индустрию. Поэтому мы все заявки по исправлению принимаем, и мы можем это сделать быстро. Алексей, можно еще я задам вопрос уточняющий? So Алексей Riedel is here, so he has a question as well. Hi, John. Дело в том, что в маркетинговом плане, который сегодня доступен для русскоязычного пространства, минимальная активность, шкала вот эта вот, ранг минимальной активности отличается от той, которую сейчас продемонстрировал Джон. А это на период 90 дней, Алексей.
Ты, наверное, чуть позже подключился. Ну, Они понятно. тестировали программу на 90 дней. То есть это... Окей. Это бонус. Это сейчас на 90 дней, чтобы люди быстрее закрыли статусы, кто у нас сейчас работает. И вопрос следующий. Когда будет, ну, какое число дано для активности повторной? Вот нигде это не указано. Повторная активность, когда она вообще, с какого числа идет? So John, as well the question. So when Alexei asked the question, he little bit joined with delay, so he didn't. He missed the beginning of the presentation, so I just little bit explained him. So Dennis asked the important question. We are rebuilding people now, right? So from what date we consider when the rebuild is active? On the second month, third time, for third month. So what is the active date for rebuilding now? We consider. Active date for which? For rebilling, for monthly subscription. So, yeah, thank you very much, Dennis. So what I'd like to do, if it's okay with you, is the rebilling questions, Springboard, and any other of the technical questions. If it's okay, can you please ask that again on our Saturday evening meeting? Он попросил, он говорит, что это технический вопрос, и он, Денис, попросил, чтобы ты этот вопрос записал, запомнил и задал его еще раз, когда мы тебе дадим слово в субботу на встрече с Хиташем и с руководителями компании, чтобы, потому что у него сейчас нет полномочий ответить на этот вопрос. I will say this. Sorry, Dennis. Он благодарит тебя за этот вопрос и... Okay, go ahead, please, John. I will say that we have just as many announcements regarding Springboard and billing and other issues as we had announcements for the rewards plan. И он говорит о том, что у них будет очень много обновлений и объявлений о том, как будет работать Springboard, оплата на второй месяц, компенсационный план, выплаты. И эти детали будут освещены на специальном брифинге, который будет в субботу в 9 часов вечера по Москве. Компания сделает специальную ссылку на корпоративной платформе. Они это сделают, это вебинарная комната GoToMeeting. Там это будет, это в другом, то есть мы об этом объявим. Компания специально сделает рассылку, каждому по e-mail вы это получите. So there's two more things that I would like to share, if you don't mind. И еще есть два момента, которые я хотел бы с вами осветить и поделиться. Okay, so number one, as everybody downloads these documents, if they see suggestions that they would like to make for language, please submit those suggestions to their uplines, and their uplines will compile and submit those to us. And number two, within about 24 hours, we will have a link for Saturday evening Moscow time meeting. For Alexei, for you and me, it will be 1 p.m. Friday, and we will go through many other details and updates for everybody. И он говорит о том, что мы вышлем ссылку каждому, то есть она будет в 9 часов вечера по Москве в субботу. И также, если вы хотите, чтобы вот эти детальный вот этот компенсационный план был переведен на какие-то другие языки, чтобы вы через своих спонсоров написали в компанию, и компания рассмотрит это и сделает перевод. Но я, например, приведу пример. У нас есть, у меня большая команда, например, в Польше, и у меня, so as for example, I have one leader from Poland, and so as an example, as for instance, we can translate this compensation plan for the Poland, for people in Poland. So they already started. То есть я привел пример, что есть у нас партнеры, активно развивают бизнес в Польше, и, конечно, для них нужно перевести это на польский язык. И также, кстати, есть ребята и в Китае, и в других странах. Okay, so John, this is very exciting. So maybe my partners, they would like to ask some more questions so that you can share with us answers. Оля, у тебя есть какой-то вопрос? Виталий, Лиля, Николай, Денис? Нет, в принципе, у меня вопросов нет. Я, скажем, после субботней встречи уже что-то будет действительно ясное, скажем. Поэтому у меня нет вопросов. So, John, thank you so much. Vitaly is saying that everything is... Алексей, у меня есть вопрос по поводу перевода мастер-классов и вебинаров. Так. То
То есть это вот вопрос, который нашу команду интересует, потому что мы вот на целую неделю почти отстаем из-за того, что нет вовремя перевода. So Nikolai is asking, so is there a possibility to translate real-time translations of master classes? Because we are 1 week delay and there are no translated materials online broadcasted to Russian team. Yeah, so first of all, thank you, Vitaly, thank you very much. I appreciate that. Nikolai, the way that we're going to do masterclass, we're not going to translate masterclass. Instead, what we're going to do is we're going to teach Russian-speaking experts so they can offer a specific masterclass series in Russian language. Он говорит, что переводить мастер-класс на русский язык это трудно технически, они не планируют, но вместо этого они собираются сейчас, чтобы русскоговорящий человек сразу же проводил мастер-классы на русском языке. We feel that this will be a more successful solution moving forward. So, for example, our masterclass series is already at class number 4. Now, there have been many individuals that from the Russian team attending those master classes, and some of them speak English well. What we will be looking to do is taking some of those Russian-speaking team members and leaders and bringing them on board, half corporate, half field, kind of a liaison between us to help teach the Russian marketplace the e-commerce effectively. So we feel this is a better strategy moving forward. И он говорит, что они придумали стратегию, которая, на их взгляд, более успешна. То есть, сейчас уже в классах присутствуют люди, которые на классах на английском языке, присутствуют люди, которые их посещают, которые бегло говорят на английском языке и понимают все, о чем там преподается. И также они говорят на русском, соответственно. И сейчас уже вот эта команда людей, она готовится к тому, чтобы они начинали преподавать это для русскоговорящих людей. То есть они как бы будут работать наполовину, строить бизнес сетевой, и также работать там, как это называется, на полставки на INFINII для обучения русскоязычной команды. И вот эта модель, как они считают, более эффективна. The other thing, Nikolai, I'd like to share is the masterclass series. Every time that it runs, a new set of 6 classes will continue to be refined. For example, our instructors have learned some new strategic advantages for our Russian members as they've been researching for international masterclass. Now, that's going to continue to happen this year, so our classes are going to become more and more effective for people living in Russia. And so as we bring on teachers that speak Russian, it will be much easier for the entire team to not only get a very good masterclass, but be able to understand it in Russian. И также он говорит, что сейчас команда профессионалов INFINII постоянно следят за обновлениями, которые происходят на рынке электронной коммерции. И сейчас будет проходить специальное обучение, которое будет адаптировано для России, потому что рынок электронной коммерции, например, в Америке отличается от рынка, который есть в России. И так они следят за этими обновлениями, и это обучение будет специально заточено под те условия, в которых находятся российские партнеры. И оно будет предоставлено русскоязычным человеком, поэтому нам это будет легко дублицировать, и мы будем изучать именно то, что есть на нашем пространстве. Thank you for this, John. Thank you. This is very exciting message, by the way. Yeah, our goal as a company, Alexei, our goal is to have all of our masterclass series, all of our trainings continually evolving, continually improving. Our product is e-commerce, is the best product available in any market, but we always want to be improving. И также мы постоянно совершенствуем то обучение и те методы, которые мы используем в работе. И наша цель – это предоставлять вам самые лучшие инструменты и самое лучшее обучение, чтобы вы, как команда, и вы, как партнеры, вместе постоянно достигали успеха и расширялись и совершенствовались. So if it's okay with you, Alexei, I'd like to give Jason and Nadia an opportunity to say a few things as we wrap up.
And I personally would like to thank everyone very much and encourage them to go look tomorrow for the link to register for our weekend corporate update. И поэтому он говорит, что большое спасибо. Сейчас он хотел бы передать микрофон Джону и Наде, если они хотят что-то добавить. И завтра он просит вас зайти в бэк-офис и зарегистрироваться на ссылке для вот этой трансляции, мероприятия, которое будет в субботу в 9 часов вечера по Москве. Thank you, John, for this. По Украине. Многие люди не могут проплатить вот систему, но не могут делать проплаты по Украине. Компания знает об этом? So, Dennis has a question. So, some new associates, they would love to join INFINII, but there are some issues with payments, so they cannot pay from the Ukraine and join. So, does company know about this? So, that we have this issue in Ukraine. They try to join, they try to pay $50, $10 that they cannot. The transactions are declined constantly. All the time they're declined? Yeah. So they. Well, listen, Jason is obviously not only our founder, but he's also our chief financial officer. So if the company didn't know, it certainly does now. But I think that they probably would be aware of this. Yes. Yes, and Nadia actually has given us some of the usernames, and some of them it is specifically because the credit card was issued in Russia, but they are trying to pay in the Ukraine, and the credit card has to match the country that it was issued from. То есть Джейсон говорит, что также Надя передала ему данные о том, что есть сложности с такими оплатами, и по их наблюдениям обычно люди используют одну карту, находятся. То есть проблема в том, что человек часто находится, например, на Украине, а использует карту, которая была зарегистрирована в другой стране, или наоборот. То есть компания об этом знает и смотрит в этом направлении. And Alexei, we also have, as part of the corporate update this coming weekend, there are other updates, new pieces of information in regards to payment solutions, both sending money into INFINII and collecting or taking money out of INFINII. И также он хочет сказать, что частью программы, которая будет в субботу, будет информация о том, что у нас будет в компании новая платежная система, новые методы, как получение платежей от новых партнеров, также и выплаты новым партнерам. То есть новая платежная система, которая облегчит все финансовые операции. That is great. That is great. Yeah, I would like to thank everybody. Thank everybody on the panel here, and thank everybody in the audience. I hope you have a fantastic evening and a good rest, and I look forward to speaking with you all again this weekend. Он всех благодарит за хорошую встречу, за проявление интереса, за работу, и будет рад всех вас видеть в субботу в 9 часов вечера по Москве для получения совершенно новой, широкой, большой информации. Thank you, John. Thank you, Jason. Thank you. Надежда, everybody. Thank you. Спасибо большое всем партнерам INFINII за проведение этой интересной встречи. John, thank you so much. We are excited. Thank you so much. Thank you, gentlemen. Thank you, ladies. Bye-bye. Друзья, спасибо большое. Всего вам доброго. До встречи в субботу в 9 часов вечера по Москве. С вами команда INFINII. Процветайте и преуспевайте. Успехов.